Jack Thompson et Mike Carter et en assis à un table dans un coin d'un café route your poussiéreur, sous l'achala accablant d'un été texan. La lumière blafarde de néons projetate un ambiance froide sur les deux hommes, renforçant leur contraste évident. Jack, large d'épaules avec une cicatrice marquant son sourcil gauche, affichait une assurance inébranlable, tandis que Mike, mince et nerveux, jetait de regards furtifs vers l'entrée. Écoute, Mike, comment que Jack nse penchant sur la table, essaie voix basse et pressante. J'ai une opportunité in, or pour nous sortir de cette vie pourrie. Mike soupira in tullant son café tida avec un colère. Encore cette histoire, Jack? À chaque fois que tu dis on finit par courir devant les flics ou à dormir dans un trou perdu au milieu de nulle part. Jack frappa légèrement la table avec son poing. Un geste maîtrise pour ne pas attirer l'attention. Cette fois, c'est différent. J'ai entendu parler d'une vieille dame, uncertain Mrs. Caroline. Elle vit seule dans un ferme. Isolée au beau milieu du Texas. Et le Miller? Elle est assise sur une véritable fortune. Mike arqua un sourcil, sceptique. Une fortune, hein? Et comment tu sais ici? Ce n'est pas juste un de ces histoires à dormir d'abord qu'on entend dans les bars? Jack s'y pincha encore plus près, ses brillant d'une lueur déterminée. J'ai mes sources. Son mari était banquier à Wall Street, un type très haute place. Quand il est mort, Illinois lui a les tout son fric, de bijoux, de l'or, de overdar. Et devine quoi? El garde tout ca chez elle, pas de banque, pas de coffre fort de leurs. Mike secoua la tête, mal à l'aise. Attends, et-il installé d'alarmes? Au pire, est-ce quelqu'un passé à l'improviste pendant qu'on est là? Jack haussa les épaules, un sourire narquois au coin de lèvres. Elle n'a aucun système de sécurité. Pas de caméras, rien, juste un vieille dame dans une maison délabrée. En fait c'est proprement, rapidement, et on disparaît avant que quelqu'un s'en rende compte. Mike hésita, fixant le regard insistant de son partenaire. Il savait qu'il aurait du mal à dire non. Jack avait une manière de rendre ses plans séduisants, même les plus risqués. Après quelques secondes de silence, Illinois poussa un super resign. D'accord, mais si tourne mal. C'est toi que expliqueras tout de ux flicks. Jack éclata de rire, tapant l'épaule de Mike. Ne t'inquiète pas, mon pote. Fais-moi confiance. Cette fois, c'est le jackpot. Pendant le reste de l'après-midi, ils peaufinèrent les détails du plan. Jack sorted une carte de la région, traquait itinéraires possibles et nota les horaires. Ils préparèrent également une liste d'autos nécessaires pour forcer les serrures. Lorsque la lumière du jour commença à faiblir, Jack et Mike quittèrent le café, convaincus que leur prochain coup allait changer leur vie. Mais en l'un et l'autre, se doutait que Mrs. Caroline avait bien plus qu'une simple fortune pour s'y défendre. La ferme de Mrs. Caroline était un lieu qui semblait suspendu dans le temps. Située à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche, elle était entourée par de champs à perte de vue et de chênes imposants que formaient un rempart naturel. La route caminait à la propriété, un chemin de terre étroite, était si peu fréquentée qu'elle s'y confondait presque avec le paysage. Lorsque Jack et Mike arrivèrent pour leur reconnaissance de lieu, ils stationnèrent leur vieille camionnette à plusieurs centaines de mètres derrière un bosquet dense. Ils descendirent, Jack scrutinait la ferme à travers un paire de jumelles, tandis que Mike vérifiait nerveusement les environs. Bon, tu vois quelque chose? Demanda Mike, son souffle trahissant son anxiété. Jack hocha la tête, les jumelles fixes sur la maison. Pas de voiture, pas de voisin à l'horizon. On dirait que c'est juste elle. De loin, la ferme semblait paisible. La maison principale, une construction en bois vieilli par les années, arborait un porche avec un balancoire qui oscillait légèrement sous l'effet de la brise. Un grange rouge, un peu décrépite, s'y dressait à quelques mètres, entouré de clôtures que semblaient avoir besoin d'une bonne réparation. Cette baraque à l'air de tumeur en morceaux, fit remarquer Mike en croisant les bras. Tu es sûr qu'elle cache de millions là-dedans? Jack sourit, arrogant.
Tu serais surprise de see que les gens riches cachent sous leurs planchers. Crois-moi, cette Caroline n'est pas aussi innocent qu'elle en a l'air. ILS restaurant la pendant près d'une heure, observant in silence. De temps en temps, une silhouette frêle passait devant une fenêtre. Mrs. Caroline. Même à cette distance, ILS pouvait sentir sa routine tranquille. Elle sortait une fois sur le porche, une tasse à la main, pour contempler les champs. Rain dans son comportement any semblait suspect, et cela renforça la confiance de Jack. Tu vois, murmura-t-il. Pas de signe d'alarme, pas de caméras. En entrée, on récupère si qu'on voit et on s'en vit, avant même qu'elle et sache qu'on était là. Mike pinka les lèvres. Quelque chose le troublait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Était-il un fusil? En esto Texas, Jack. Tout le monde en arme ici. Jack éclata de rire, mais discrètement. Un vieille dame comme si elle aurait du mal à lever un fusil, encore moins à visser. Mike n'était pas convaincu, mais il n'insista pas. Jack était trop confiant, et il savait que tenter de le raisonner any minerait à rien. Pourtant, quelque chose dans cette ferme isolée lui donnait de frissons. Peut-être était-ce le silence, ou la manière dont les ombres de arbres semblant danser sur les murs de la maison. Quand le soleil commença à s'y coucher, ils revinrent à leur camionnette. Jack était enthousiaste, certain que leur plan allait se dérouler comme prévu. Mais pour Mike, un sentiment d'apprehension grandissait. Quelque chose, Illinois en était sûr, n'allait pas dans cette ferme. Mrs. Caroline était une femme qui incarnait la simplicité et la résilience. À 72 ans, elle vivait seule dans cette ferme isolée depuis la mort de son mari, William, un ancien banquier respect. Bien qu'elle ait hérité d'une immense fortune, Caroline choisissait de mener une vie modeste, loin du luxe et de commodités modernes. Sa maison, bien que rustique, était entretenue avec soin. Les murs de bois portaient les marques de années, mais chaque détail, de rideaux faits à la main aux meubles patins par le temps, témoignait de son amour pour si lieu. Elle communiquait chaque matin à l'aube, réveillée par le chant de oiseaux et la lumière dorée que traversait les rideaux de sa chambre. Après avoir préparé un café, elle sortait sur le porche pour observer les champs et écouter le vent que jouait avec les feuilles de chêne. Ce rituel matinal lui rappelait les jours où son mari était encore en vie. William, tu me manques chaque jour, murmura-t-il un matin. Sa voix est perdant dans le silence de champs. Malgré sa solitude, Caroline n'était pas totalement seule. Elle partageait son quotidien avec un compagnon inhabituel, un grand chien de race mastiff nommé Duke. Duke était une force de la nature, mais aussi un animal incroyablement loyal. Il passait ses journées à patrouiller autour de la ferme, et sa seule présence dissuadait les rares visiteurs imprudents. Pour Caroline, Illinois était bien plus qu'un simple animal. Il était son protecteur, son confident, et une source de réconfort dans les moments de solitude. Ce jour-là, Caroline était assise dans sa cuisine, feuilletant un vieil album photo. Les pages étaient remplies de souvenirs de son mariage, de voyages qu'elle et William avaient fait, et de la vie qu'elles avaient construite ensemble. Elle caressa du bout de doigt une photo oils étant tous les deux, jeunes et souriants, devant la maison fraîchement construite. Son téléphone à cadran, un antiqué qui convenait parfaitement à l'atmosphère de la maison. Sana Sodain. C'était un voisin de la ville voisine, Susan. Caroline, tu es toujours tout seul là-bas? Demanda Susan avec inquiétude. Toujours, répondit Caroline avec un sourire, bien que Susan n'y puisse pas le voir. Mais il n'était inquiet pas pour moi. Duke veille sur tout. Susan soupira. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé de nos jours, tu devrais envisager d'installer de caméras ou un système d'alarme. Caroline secoua la tête, bien que personne n'y soit là pour voir son geste. Je n'ai pas besoin de tout ça, Susan. Cette maison résiste à plus de tempêtes que je n'y peux encontrer, et je suis en sécurité ici. Si tu n'y de sais pas, c'est tu avec ses propres moyens de s'y défendre,
Bienchuel esperate ini jamais avoir les utiliser. Sun mari lui avate appressatirer, et unview fusel etate soigneusement range don un placard. Mais plus encore, Caroline comptate sur sa vigilance et sur duc pour éloigner les ennuis. Cette routine paisible n'allait pas durer. Caroline innovate aucune idée que deux étrangers avant déjà pose leurs regards sur sa firme, planifiant une intrusion que changerait tout. Mrs. Caroline menait un vie humble que dissimulate une vérité étonnante. Elle était multimillionnaire. Cette richesse, elle n'y élevait pas chercher. Elle élevait héritier de son mari, William, un homme à l'esprit financier aiguisé et au cœur généreux. Ancien banquier d'affaires de Wall Street, William avait accumulé une fortune colossale grâce à des investissements judiciaires et à des années de travail corn. Pourtant, loin du fast de New York, Illinois avait choisi de prendre sa retraite dans le camp du Texas, la OIL avait grandi. Caroline se souvenait encore du jour où William Louis avait révélé l'étendue de leur richesse. C'était lors d'une soirée d'hier, assis ensemble sous les étoiles sur le porche de leur maison. Caroline avait il dit doucement, j'ai ver que tu saches que tout ce que j'ai construit dans ma vie, c'était pour toi. Mais promets-moi une chose. Ini les jamais cet argent changer que tu es. Elle lui avait promis, les larmes à uxu, de rester fidèle à elle-même. Après sa mort, Caroline avait honoré cette promesse. Elle avait choisi de ne pas placer l'argent dans de comptes en banques modernes. Elle n'avait aucune confiance dans les institutions financières, ironiquement là où son mari avait bâti sa carrière. Au lieu de cela, elle avait dispersé sa fortune dans la maison. De bijoux precious caches dans de boîtes de conserve, de lingots d'or de simules sous de planchers, de over d'art soigneusement enveloppes et entreposés dans la grange. Ces cachettes étant si ingénieuses chuan oi non averti ignorait jamais devine leur présence. Même les rares personnes que visitant la maison n'y voyant chuan le rustique et simple. Cependant, cette méfiance vis-à-vis de banques avait attire de rumeurs. Un ancien jardinier, congédié pour vol, avait répandu de histoires sur la richesse cachée de Mrs. Caroline. Ces rumeurs avaient fini par arriver à ux oreilles de Jack et Mike. Pendant ces temps, Caroline restait fidèle à son quotidien paisible. Elle passait ses journées à s'occuper de son potager, à lire de livres anciens, et à entretenir sa maison. Elle n'accordait aucune importance à ux apparences et portraits de vêtements simples, sauvant uses mais propres. Elle évitait les nouvelles technologies, inutilisant un vieux téléphone fixe et un voiture de années 80 que fonctionnait à peine. Pourtant, Caroline n'était pas naïve. Elle savait que l'isolement de sa firme, combine à ux rumeurs sur sa richesse, pouvait attirer de visiteurs indésirables. Elle avait donc pris ses précautions. Outre la protection offerte par Duke, elle avait appris à reconnaître les signes de mouvements inhabituels autour de la maison. Les traces dans la terre, les brutes enormes, même les oiseaux que s'essayent de chanter étant pour elle de avertissement silencieux. Un soir, alors qu'elle verrouillait la porte de sa maison, un pressentiment étrange s'installa en elle. Elle caressa doucement la tête de Duke, que s'y tenait à ses côtés, ses oreilles dresses. Tu sens si aussi, mon grand, murmura-t-elle. Duke grogna doucement en réponse, fixant les champs comme s'il pressentait un danger invisible. Caroline jeta un dernier regard autour de sa propriété avant de rentrer. Elle ignorait que du hommes, tapis dans l'ombre, observant déjà ses moindres faits et gestes, planifiant leur prochain coup. La nuit était tombée sur la ferme de Mrs. Caroline, enveloppant les champs dans une obscurité silencieuse. Le ciel texan, parsim d'étoiles, semblait paisible, mais cette tranquillité dissimulait une menace que s'y préparait dans l'ombre. Jack et Mike, vêtus de noir, étant postes derrière un basket, à quelques mètres de la clôture en bois que entourait la propriété. Jack vérifia une dernière fois son sac, contenant d'outils, pances, un lampi torché, et un paille de bitch. Mike, quant à lui, essuyait la sueur de son front, nerveux. En esprits? Chuchota Jack, son ton résolu. Mike hésita, jetant un coup d'œil à la maison plongée dans le noir. Jack,
Tesser de ca? C'est pas trop tard pour faire demi-tour. Jack roula de you, exaspere. Arrête de flipper, Mike. Tout est sous contrôle. El dort charmant profondément à cette heure. Mike perd un grande inspiration. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Recolor maintenant signerait la fin de son partenariat avec Jack. Il avait besoin de cet argent autant que lui. Ils franchirent la clôture avec précaution, évitant de faire le moindre bruit. Le sol sous leurs pieds était sec, les brindilles croquaient à chaque pas, mais l'obscurité semblait les protéger. Ami chemin de la maison, cependant, quelque chose les fit s'arrêter net. Un faible grommet. C'était quoi, ca? Demanda Mike, la voix tremblante. Jack leva un main pour lui faire signe de hésiter. Probablement un chien ou un coyote. Continue de marcher. Mais Mike n'était pas rassuré. En avant, Illinois remarqua de impriantes dans la terre, grandes et profondes. Elles n'étaient clairement pas celles d'un chien ordinaire. Jack, regarde ca. C'est pas normal. Cs traces, murmura-t-il en pointant le sol. Jack balaya l'observation d'un geste. Les tumeurs, concentre-toi. Ils atteignirent finalement la maison. Et Jack fit signe à Mike de s'occuper de la serre de la porte arrière. Mike s'agenouilla, sortit ses outils et commença à travailler. Ses mains tremblantes, mais après quelques minutes, un clic discret retentit. Voilà, c'est ouvert, souffla-t-il. Ils entrèrent dans la maison. Leurs pas étouffés par les tapis uses. L'intérieur était modeste, mais une odeur particulière flottait dans l'air. Celle du bois ancien, mêlée à un parfum floral subtle. Les murs étaient ornés de photos en noir et blanc, témoignages de la vie passée de Caroline et William. Jack sortit ses lampes torches et éclaira les environs. Churchins l'endroit ol cache son trésor. Ils se dirigèrent vers le salon, mais à cet instant, un bruit de pas retentit à l'étage. Les deux hommes se figurent. Est réveillé, murmura Mike, les yeux écarquils. Jack lui fit signe de southeast commer. On s'occupe de ca. Si elle descend, on l'intimide. C'est tout. Mais avant qu'ils n'y puissent faire un pas de plus, un grandement sourd se fit entendre, cette fois beaucoup plus proche. Ils se retournèrent lentement, et leurs lampes torches éclairèrent du brillance dans l'obscurité. Un énorme chien, un mastiff au pelage sombre, se tenait à quelques mètres d'eux. Ses crocs étaient visibles, et un grognement profond résonnait dans ses gorges. Jack, c'est pas un coyote, ca. Balbutia Mike, paralysé par la peur. Jack, pour la première fois, semblait déstabilisé. Reste calme. Ne fais aucun geste brusque. Mais Duke, le fidèle compagnon de Caroline, n'attendait pas qu'il bougeant. Il avança lentement, ses pas lourds faisant grincer le parquet, prêt à défendre sa maison et sa maîtresse. Le grognement sourd de Duke résonnait dans le silence oppressant de la maison. Jack et Mike, fig sur place, fixant le mastiff, sa stature imposante se découpant dans l'obscurité. Ses étaient rivés sérieux, ses crocs scintillant sous la faible lumière de leurs lampes torches. Mike commença à reculer lentement, son souffle court et tremblant. Jack, on doit partir. Maintenant, murmura-t-il. Mais avant que Jack n'y puisse répondre, une lumière vive jaillit du haut de l'escalier. Mrs. Caroline se tenait là, un vieux fusil dans les mains, sa silhouette frêle mais résolue. Elle portrait une robe de nuit simple et un paire de chaussons uses, mais son regard innovate rien de fragile. Je savais que vous viendriez, dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Jack tenta de garder son sang-froid. Il leva les mains en l'air, un sourire force sur les lèvres. Écoutez, madame, on ne voulait pas vous faire de mal. On cherchait juste à s'abriter. Caroline descendit lentement les marches, le fusil point directement sur Jack. Vous pensez que je suis idiot? J'ai vu vos lumières depuis mes fenêtres, entendu vos pas dans ma maison. Vous n'êtes pas ici par hasard. Mike, panique, lança un regard suppliant à Jack. Jack, dis-lui qu'on s'en vie.
On ine rain pri, je jour. Mais Jack ini bouhea pas. Il essayed encore de trouver un moyen de retourner la situation à son avantage. Madame, reprit il, vous vivez seul ici, sans personne pour vous protéger. Vous avez de la chance qu'on any soit pas de vrais dangers. Mais laissez-nous partir, et on any reviendra pas. Caroline esquisse un sourire Freud. SES Deutsch SE Restaurant sur la crosse du fusil. Sol? Vous croyez vraiment que Duc vous laisser partir comme ça? A CES Mos, Duc avec d'un pas, SES muscles tendus, prêt à bonder. Mike recula précipitamment, renversant un petit table sur son passage. Comment si chien? Cria Mike, sa voix tremblante de peur. Caroline ignora sa demande et resta immobile, le regard percant. Vous savez si que est amusant? Vous êtes les troisièmes idiots à essayer de pénétrer chez moi cette année. Les deux premiers sont repartis les mains vides. Et avec quelques cicatrices pour essayer souvenir de leur visite. Jack sentit que la situation lui échappait. Il tourna lentement la tête vers Mike. Attachez-la you face quelque chose. Mais avant que Mike n'y puisse bouger, Caroline releva légèrement le fusil. Le prochain geste que elle de vous fait sera le dernier. La tension dans la pièce était palpable. Jack, pour la première fois, semblait hésiter. Il tena un dernier coup. Écoutez, madame. Vous pourriez nous laisser partir et prétendre que rien de tout si n'est arrivé. Vous n'avez pas besoin de gâcher votre vie tyrant sur deux pauvres gars comme nous. Caroline le fixa, impassible. Vous avez raison. Je n'y vais pas gâcher ma vie. Mais vous, par contre, avant que Jack n'y puisse réagir, Caroline fit un geste rapide de la main. Et Duc bondit sur lui, le plaquant au sol avec un grondement féroce. Jack cria, tentant de essayer de battre, mais le mastiff le tenait solidement. Mike leva les mains en signe de reddition. D'accord, on esserait là. Caroline baissa le fusil légèrement, mais garda un œil vigilant. Attachez votre ami. Utilise cette corde là-bas, près de la cheminée. Ensuite, vous allez attendre tranquillement la police. Mike obéit à contre-coeur, tremblant, enroulant la corde autour de poignets de Jack, sous le regard attentif de Duc et Caroline. Lorsque les sirens de police se feront entendre au loin, Mrs. Caroline se permit enfin de relâcher un peu ses gardes. Elle posa le fusil sur la table et se tourna vers Duc, caressant sa tête massive. Bon travail, mon grand. Les sirens de la police s'approchant lentement, brisant le silence pesant de la nuit texane. Mrs. Caroline, toujours immobile mais alerte, surveillait les deux interests. Jack, attaché solidement, fulminate de choléra, tandis que Mike, tremblant et visiblement accable, fixate le sol. Vous croyez vraiment que CAVS erreur là? Lanka Jack d'un ton acerbe, SES poignets entrés par la corde. Vous pensez que vous pouvez just nous livrer à la police et tout ira bien? Caroline, debout près de Duc gardait son regard percant fixe sur Jack, resta impassible. Elle s'assit lentement sur sa chaise de cuisine, posant son fusil à portée de main. J'ai rien à prouver, répondit-elle comment. Vous êtes les responsables de vos actes. Et maintenant, vous allez en assumer les conséquences. Mike leva un regard suppliant vers elle. Écoutez, madame. Jack m'a entraîné dans tout ça. Je ne voulais pas faire ça. Je vous jure. Caroline croisa les bras, son visage décis par de années de résilience. Tout les convaincre, et tu es entré chez moi. C'est fait de toi un complice, garçon. Mais si tu verti ratcheter, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu diras aux policiers quand elles arriveront. Jack éclata d'un rire amer. Ne écoute pas, Mike. Elle essaie de te mentir contre moi. Tu crois-tu elles vont te épargner parce que tu pleurniches? On est dans le même bateau. La tension dans la pièce était presque insoutenable. Caroline, cependant, semblait totalement maîtresse de la situation. Elle s'éleva, s'approcha de la fenêtre pour surveiller l'arrivée de forces de l'ordre, puis se tourna vers les deux hommes. Vous savez, dit-elle en se dassant au mort, si que imitant toujours, c'est l'audis de gens comme vous.
Vous pensez que, parce que je suis un vieille femme, je suis un cible facile. Mais si que vous ne comprenez pas, c'est que vivre seul ici me apprend chose. Je ne peux compliquer sur moi-même. Et je suis bien plus forte que vous ne l'imaginez. Jack Rinka de Dents, tyrant sur ses lignes sans succès. Forte hein? Vous avez de la chance d'avoir si photo chien etc fusil. Sans use, vous seriez déjà à terre. Caroline s approche de Louis. Ses you placez par une détermination implacable. Tu te tromps. Ce n'est pas mon chien, ou mon fusil que m'ont sauvé. C'est ma volonté. La volonté de ne pas laisser de gens comme toi détruire ce que j'ai construit avec mon mari. Les fers de voiture de police illumineront soudain la peace par les fenêtres. Des voix autoritaires retentiront à l'extérieur. Police. Sortes avec les mains en l'air. Caroline se tourne comment vers Mike et Jack. Vous avez une dernière chance de faire ce que est juste. Si vous essayez quoi que ce soit, Duke et moi serons prêts. Mike, tremblant, hocha la tête. Jack, quant à Louis, lança un dernier regard noir à Caroline avant de baisser la tête en silence. Caroline ouvrit la porte, laissant entrer du policiers arms. Elle leur expliqua la situation d'une voix posée, tandis que Duke, toujours vigilant, gardait un œil sur les interests. Madame, vous avez fait preuve d'un sang-froid impressionnant, dit-elle en de policiers en menottant Jack et Mike. Caroline hocha la tête, observant les deux hommes être aimants. Parfois, vivre seul signifie savoir se protéger, murmura-t-elle. Quand les sirens s'éloigneront, important les cambrioleurs vers leur destin, Caroline caressa doucement Duke et referma la porte. La maison retrouva son silence. Mais ce soir-là, dans le cœur de Mrs. Caroline, la paix avait un goût plus prononce que jamais. Le lendemain matin, alors que le soleil texan se levait sur les champs paisibles, un rumeur commença à se répandre dans la petite communauté locale. La ferme de Mrs. Caroline, autrefois perçue comme un propriété tranquille et sans défense, devenait soudain le centre de conversations. À la boulangerie, au café, et même à l'église, tout le monde parlait de l'incident de la veille. Tu as entendu? Cette vieille dame, Caroline, a neutralisé du cambrioleurs tout seul, murmurait un client à un autre dans l'épicerie. Avec elle de son énorme chien, Duke. On dit qu'elle est aussi féroce qu'un lion. Répondit l'autre, les uecarquils. La légende prenait vie, et les détails de l'histoire se tintant rapidement d'exagérations. Certains disaient que Duke avait immobilisé les interests pendants, tandis que d'autres affirmaient que Caroline avait menacé Jack et Mike avec reine de moins qu'un fusil de chasse en or hérite de son défunt mari. Pour Mrs. Caroline, cependant, la journée reprenait son cours habituel. Après avoir préparé son café, elle s'assit sur le porche avec Duke à ses pieds, observant les champs bains par la lumière du matin. Elle était paisible, mais conscient que l'incident de la veille avait les traces. Un brute de moteur s'approcha. Un voiture de police s'arrêta devant la maison, et l'officier Turner, un homme grand et bienveillant, sortit de son véhicule. Bonjour, Mrs. Caroline, dit-il en s'approchant, son chapeau à la main. Bonjour, Turner. Que puis-je faire pour vous ce matin? Répondit-elle, un sourire léger sur les lèvres. Turner se pencha sur la rambarde du porche. Je voulais m'assurer que tout allait bien après ce que s'est passé hier soir. Ces types sont sous les verres, mais je me disais que vous pourriez vouloir renforcer votre sécurité. Caroline hocha la tête. Vous savez, Turner, j'ai vécu seul ici pendant de décennies. J'ai connais chaque recoin de cette ferme, chaque son dans la nuit. Et avec Duke, j'ai mis sins en sécurité. Mais, elle hésita un moment, car sent la tête du mastiff. Peut-être que j'ai devrais trouver un moyen de protéger ce que est caché ici, pour éviter que d'autres idiots n'y soient tentés. Turner sourit. C'est une bonne idée. ETSI vous avez besoin d'aide, la communauté est là pour vous. Vous êtes respecté ici, Mrs. Caroline. Elle le remercia, le regardant partir dans un nuage de poussière.
sa resolution ite prize. El devait déplacer un parti de sa fortune vers un endroit plus sûr. Mais el savait que, quel que soit l'endroit où elle la mettrait, Duke resterait son meilleur gardien. Dans les jours que suivront, la légende de Mrs. Caroline et Duke grandit. Pour les habitants, elle devint un symbole de force et d'autonomie, un femme que, malgré son âge, avait su tenir tête à deux criminels déterminés. La ferme, autrefois discrète, devint presque un lieu emblématique. De jeunes enfants passaient parfois devant la clôture, espérant apercevoir le fameux duc, qu'elle en décrivait comme un géant. Les adultes, eux, saluaient Caroline avec plus de respect et un brin d'admiration. Mais pour Caroline, la vie reprit son cours. Les souvenirs de William, les champs tranquilles, et la fidelite de Duc étant aussi don't elevate besoin. Elle souriait en voyant son compagnon s'attirer au soleil, conscient qu'elle était, en partie, la raison pour laquelle elle pouvait encore savourer ces instants de sérénité. Ainsi, Mrs. Caroline et Duc entrant dans les annales locales, leurs noms synonymes de courage et de détermination. Et bien que les rumeurs continuassent à embellir l'histoire, la vérité restait plus simple. Un femme et son chien, unis par un loyauté inébranlable, avaient prouvé que parfois, les appearances sont trompeuses. The attempted robbery sparked a renewed sense of solidarity in the local community. Residents rallied around Mrs. Caroline, bringing her baked goods, offering to fix her fence, and checking in more often than ever before. One day, a group of neighbors arrived with a plan. "Mrs. Caroline," said Susan, her closest friend in town, "we know you're strong and independent, but we want to do something for you. Let us help reinforce your property." Caroline initially hesitated, but eventually agreed. Over the next few weeks, a team of locals worked tirelessly to install better fencing, repair the barn, and even set up motion-activated lights around the property. The effort brought the community closer together, and Caroline couldn't help but feel a sense of gratitude. She realized that even though she valued her independence, there was strength in accepting help from those who cared. One evening, as the last rays of sunlight faded, Caroline stood on her porch, watching her neighbors pack up their tools and wave goodbye. She turned to Duke, who wagged his tail at her side. "Well, boy," she said softly, "I guess we're not as alone as we thought." Months passed, and the memory of the break-in began to fade. Jack and Mike remained behind bars, and Mrs. Caroline's name became synonymous with resilience and courage in the community. But for Caroline, the real victory wasn't just about scaring off two criminals or fortifying her home. It was about reaffirming her connection to the land, her neighbors, and the life she and William had built together. On a quiet autumn afternoon, she sat on the porch, her shotgun resting by the door. Duke lay at her feet, his chest rising and falling with each peaceful breath. She opened a letter from the local sheriff, thanking her for her bravery and reminding her that she was always welcome at the station if she ever needed anything. She smiled, folding the letter carefully and placing it on the table beside her. "We did good, didn't we, William?" she murmured, looking out at the fields. Duke raised his head, as if in agreement, before settling back down. As the sun dipped below the horizon, painting the sky in hues of orange and pink, Mrs. Caroline felt a sense of calm she hadn't experienced in years. She had faced adversity and come out stronger, her bond with Duke unshaken, and her faith in her community restored. For Mrs. Caroline, life went on, not as a story of heroism, but as a testament to the quiet strength found in determination, loyalty, and the unbreakable spirit of home. Leave your like, subscribe to the channel, turn on the notification bell, and check out this next story. It's incredibly exciting.